Hello students, welcome to Btech360 and Career 360. The AP EAPCET results ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి ఇవాళ మనకి. ఈ రిజల్ట్స్ తర్వాత మీకు ఏ ర్యాంక్ మీద ఏ కాలేజ్ వస్తుంది, ఏ బ్రాంచ్ వస్తున్నది అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను. అంతా మనం డేటా మీద డిస్కస్ చేద్దాం. We will not look at any opinions at this point in time. We will only look at data to understand what is your possibility of getting into a good college and a good branch. In that process, మేము ఏం చేసామంటే ఈ మొత్తం డేటాని కంపేర్ చేసాం అప్ టు 10,000 ర్యాంక్, 10 to 20,000 ర్యాంక్, 20 to 30,000 ర్యాంక్. And then we'll also talk of only the CSC branches, only the EC branches, what is the rank, and top 30 colleges, top 50 colleges, top 100 colleges. మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో లాస్ట్ ఇయర్లో ఏ ర్యాంక్ మీద ఏ కాలేజ్ వచ్చింది, ఏ బ్రాంచ్ వచ్చిందని మీరు అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. రైట్, ఇది AP EAPCET 2026 కాలేజ్ వర్సెస్ బ్రాంచ్ వర్సెస్ కట్ ఆఫ్. మనం ఆల్ ద డేటా దట్ వీఆర్ షోయింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ డేటా, రిమెంబర్ దాట్. But it still gives you an indication of what is your chances of getting into a college and a branch based on what happened last year. Now, the only difference is అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని సీట్స్ పెరిగాయి అనుకోండి, టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ద కట్ ఆఫ్ కమ్స్ డౌన్, ద ర్యాంక్ కట్ ఆఫ్ కమ్స్ డౌన్. అండ్ కొన్ని మంచి బ్రాంచెస్ వస్తే కింద బ్రాంచెస్కి కొంచెం కాంపిటీషన్ ఈజ్ అవుతుంది, పైన బ్రాంచెస్ కూడా కొంచెం కాంపిటీషన్ ఈజ్ అవుతుంది. అండ్ దట్ సీమ్స్ టు బీ హ్యాపెనింగ్ దిస్ ఇయర్ బికాస్ చాలా కాలేజెస్ మంచి బ్రాంచెస్ కూడా మొదలయ్యాయి. AI బ్రాంచెస్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ కొత్త బ్రాంచెస్ కూడా వచ్చాయి మనకి. సో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ విల్ బీ ఈజింగ్ ఆఫ్ ఆల్సో. బట్ what we are trying to talk of is what happened last year so that you have an indication of what is likely to happen moving forward. Also doing a counseling surveys where if any one of you is looking for any help to get into a decent engineering college, just type, take this number 8130376334, 8130376334 and send a message Btech, and one of our counselors will call you up, understand your issue, and will try to help you out. Because I know that a lot of parents and students want to reach out to us and understand better. So this is a helpline that we created for all the Btech students, who still not found their college or the course or anything like that, so that we can actually help you. So do type, send this message on this number and we'll be happy to help. Now, నేను 3 రిక్వెస్ట్ ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు, రైట్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మీరు ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతే Btech360 సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ విల్ కీప్ గివింగ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ మెసేజ్ బాక్స్ మీద రాయండి and I'll be happy to have a conversation and try to cover that subject also. And మేమేంటంటే ఇదంతా ఇట్స్ అడ్వైజరీ సిరీస్. ఈ అడ్వైజరీ సిరీస్ మొత్తం పెట్టడానికి చాలామంది లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ డూ దిస్ హోల్ థింగ్. సో వీ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు పార్ట్నర్ విత్ యూనివర్సిటీస్ హూ ఆర్ ఆల్సో అలైన్ విత్ అ మిషన్ టు ఎన్షూర్ దట్ ద స్టూడెంట్స్ టేక్ అన్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్. ఈ పర్టికులర్ సిరీస్కి వి పార్ట్నర్డ్ విత్ శ్రీ సిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ విచ్ ఇస్ ఇన్ శ్రీ సిటీ. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ యూనివర్సిటీ, యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దాట్. శ్రీ సిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఇస్ వాట్ వి పార్ట్నర్డ్ విత్. Now about AP EAPCET. AP EAPCET అంటే మనం ఈ సంవత్సరం కూడా చూస్తే number of students who registered for the examination is about 2.8 lakh and 2.74 lakh. Not much of a difference, about 1-2% difference only, right? And the total number of AP candidates is about 2.64 lakh, and this year also it is about 2.6 lakh is what we assume. So 1-2% add on in terms of the number of students who are preparing for these examinations, which is AP EAPCET. Now the total number of seats last year was 1,43,254. We need to keep an eye on what's the kind of increase in seats that will happen this time around. Last year, these 2.64 lakh students were competing for 1.4 lakh seats. What you need to understand is very clearly that good seats, మంచి సీట్స్ ఏమైనా నా ఉద్దేశంలో 30-40 కంటే ఎక్కువ లేవు. మిగతావన్నీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, డిగ్రీ గ్రాంటింగ్ స్టేటస్ ఉంది, సో పిల్లలు వెళ్తారు అక్కడికి. బట్ the good seats where it's very serious competition ఉంటుంది, at top level 3-5,000 seats ఉంటాయి, and మొత్తం కలిపి 30-40,000 seats ఉంటాయి, దానికంటే ఎక్కువ ఉండవు. So your competition is actually 2.7 lakh students competing for the 30-40,000 seats, so not the 1.5 lakh seats, because at a bottom level every college exists because they have a degree granting status, they have a license to give a degree, but they don't do good work. So మనం మాట్లాడేది అంటే ఇప్పుడు 1 to 10,000 మాట్లాడతాం మనం ఇప్పుడు, but this is what you're dealing with. దీనిలో ప్రైవేట్ కూడా 1,38,972 seats ఉన్నాయి. The important thing that you must notice in some of these private, the good private colleges also have a 30% other management quota seats. That also is a possibility, but అది మీకు వచ్చేది డబ్బుల వల్ల, ర్యాంక్ వల్ల రాదు, డబ్బుల వల్ల వస్తుంది మీకు, రైట్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద డేటా. మనం డేటా ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం లాస్ట్ టైం 2025 కట్ ఆఫ్ మనం మాట్లాడుతున్నాం, రైట్. వి టాకింగ్ ఆఫ్ 2025 వాట్ హ్యాపెండ్, రైట్. అండ్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ అప్ టు 10,000 ర్యాంక్ ఏ బ్రాంచెస్ ఏ కాలేజెస్లో వచ్చాయో అది మనం మాట్లాడేది ఇప్పుడు మనం. ఇలాగే మనం 10 to 20,000 చేద్దాం, 20 to 30,000 చేద్దాం, అండ్ బియాండ్ దట్ కూడా చేద్దాం. బట్ విల్ ఆల్సో డూ బ్రాంచ్ వైజ్, ఓన్లీ CSC ఆర్ ఎలైడ్, ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఓన్లీ మెకానికల్, అవి కూడా మనం చేద్దాం, రైట్. సో కీప్ ఫాలోయింగ్ దిస్ వీడియోస్. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో అప్ టు 10,000.
But keep following this video so that you get an idea of what exactly is likely to happen. The first most competitive branch in AP last time around was BIT AP University Amravati, Btech VLSI. Right? దీనికి 2558 is the open category cut off అయిపోయింది and దాంతో అయిపోయింది మొత్తం. So మనకి ఐఐటీలో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐఐటీ తీసుకుంటే జేఈ అడ్వాన్స్లో at 65 ర్యాంక్ మీకు ఐఐటీ బాంబే అయిపోతుంది, అట్ అబౌట్ 100 ఢిల్లీ అయిపోతుంది, అట్ అబౌట్ 130, 140, 145 మీకు మెడ్రాస్ అయిపోతుంది. దీని లోపల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు దే ఆర్ టేకింగ్ థింగ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ everyone wants to do in one particular college, in one particular course first before they go to the next one and all. Adi ledu. Because the layer is very broad. Between VIT AP and SRM AP and Andhra University and Kakinada and Andhra University branch campus and Visakhapatnam and all, the competition across the branches is almost equal. దాంతో ఏమవుతుందంటే the first branch at which the highest closing cutoff మీకు వచ్చిందో at 2558లో క్లోజ్ అయింది VIT AP అమరావతిలో, Btech VLSI. And then దానిపల OBC లిస్ట్ 4658, ఇదంతా కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ కేటగిరీ ర్యాంక్ హియర్, సో యూ యాక్చువల్లీ ఆర్ డీలింగ్ విత్ కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్, రైట్? ఎస్సీలో 29,354కి అండ్ ఎస్టీలో 28,083. ద హైయెస్ట్ క్లోజింగ్ కట్ ఆఫ్, విచ్ మీన్స్ ఈ 2558 కింద ర్యాంక్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి దీనిపల, బట్ ద హైయెస్ట్ క్లోజింగ్ కట్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఓపెన్ కేటగిరీ ఫర్ BIT AP University for Btech VLSI is 2558 rank. Then you come to Andhra University College of Engineering Visakhapatnam, Btech CSE at 2937. దీనిపల మీకు ర్యాంక్ 10 వరకు ఉండొచ్చు, ర్యాంక్ 100 ఉండొచ్చు, ర్యాంక్ 1000 ఉండొచ్చు అండ్ ఆల్. బట్ ద హైయెస్ట్ క్లోజింగ్ కట్ ఆఫ్ ఇన్ Visakhapatnam, Andhra University for CSE branch was 2937. For EWS it was 4567. OBC is more competitive than this one if you notice at 2788. SC was 6708 and ST was 5563. Then you come to Jawaharlal Nehru JNTU College of Kakinada, Btech CSE again, 2970 was the highest closing cut off. EWS is 4024, OBC was 3129, SC was 3666 and ST was 5691. SRM AP comes in now. Then this Btech Electronics and Communication Engineering 3262 closing cut off, right? And then Gayatri Vidya Parishad comes in with Btech Data Sciences at 3495, and EWS is 5009, 10544 for OBC NCL, 31567 for SC and 45821 for ST. Then Sri Venkateswara College of Engineering, Tirupati, Btech ECE comes in at 37761. EWS was 8139, 6694 for OBC, ST is 12573. Then Andhra Engineering College, Nellore, Btech ECE వస్తుంది ఇక్కడ 3797. What it means is that a lot of students have also taken below, rank of 3797 into this, but 3797 was the highest open, closing rank in the open category. Right? Then BIT AP Amravati వస్తుంది, Btech CSE కూడా వచ్చింది 3999. Remember, VLSI seems to be more competitive than this one. It doesn't mean that there is a possibility that the rank 10 or rank 5 would have gone here, and here it would have started with maybe 1500 or 2000 only. Remember that. But what we're talking about is the highest closing rank in the open category, where it ended. We don't know what the start is, how many students took that we don't know. All we know is where it ended, and that's what we're showing you at this point in time. Then moving further, Gayatri Vidya Parishad Visakhapatnam వస్తుంది, Btech CSE at 4127. EWS 4505, OBC 7606, SC 22249 and ST is 58738. SRM AP ఇక్కడ వస్తుంది, Electrical and Electronics at 4179. Right? And then 25496 for OBC, SCs and 45021 for ST. Then comes JNTU Kakinada at Btech ECE వస్తుంది 4202. Right? 4803 for EWS, OBC was 3526, SC was 16565 and ST was 7878. Then again comes Gayatri Vidya Parishad, Btech AI and Machine Learning at 4379. Right? EWS is 4621 and so on and so forth. BIT AP మళ్ళీ వస్తుంది మీకు, Btech CSE ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇంతకుముందు VLSI design వచ్చింది, electronics వచ్చింది, now we're talking of CSE. Now the assumption here is that you can always assume ki, is it that EC is more competitive than CSE? Need not be, because the students who are preferring this is the highest closing rank. There's a great possibility that rank 1 would have preferred here, or rank 10 would have preferred here, and so on and so forth. So if you actually look at the median, it might be different. But what we're talking about is the highest closing rank is what we're comparing at this point in time. The number of students below and how many students are మన దగ్గర లేదు ఇక్కడ. There's a possibility here, for example, VIT APలో the CSE program might have lot more intake as compared to ECE. So to that extent, this might be slightly stretched out in terms of the number of ranks it takes.
And the same thing would happen for SRM also, I know that, because the number of students who are they're eligible to take for CSE is much more than what they have for ECE. So because if they have, for example, only 60 seats for ECE and 360 seats for a CSE program, it actually gets stretched out. So, and that seems to be happening here very clearly, right? 4388 is the highest closing rank here. B.IT AP Amravati, BTech Data Analytics 4492 and 8603 for OBC, 19007 for SC and 47618 for ST. Then SRM AP comes in with BTech CSE at 4539. Again, this also indicates there are a lot more seats in CSE because of which it gets extended. Not that it is lesser competitive than electronics, right? The seats there might be only 60 as I told you, and here it might be a lot more, right? B.IT AP Amravati, BTech ECE now comes in at 4709, and you also have the other branch. Now, the next one is B.IT AP Amravati again, BTech Computer Engineering and Software Engineering at 4808, right? 7847 for OBC and SC is 19,999. B.IT AP Amravati, BTech Embedded Systems comes in at 4819, 12,885 for OBC and 28,598 for SC. Andhra University College of Engineering, Visakhapatnam, B Electronics comes in at 4,933, 5160 for EWS, 8640 for OBC, SC is 10,414 and 6750 for ST. B.IT AP Amravati comes in as BTech Business Systems at 4,944. Andhra University College of Engineering, Visakhapatnam, ఇది బీటెక్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు చూసుకుంటే SRM ఏపీలో కూడా ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ మీద కోర్స్ ఉంది చూడండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కోర్స్. దే జస్ట్ లాంచ్ డేట్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మనకు లేదు, ఇది ఈ సంవత్సరం వచ్చింది. ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, డూ లుక్ అట్ this one and SRM AP also. It is a very good program, right? 58087, 8419 for EWS, OBC is 38125, 29388 for SC and 108599 for ST, right? Then you have JNTU Kakinada, BTech CSC, Artificial Intelligence and Machine Learning at 5444. And then you also have the category ranks. Then Gayatri Vidya Parishad vastund manaki, BTech Cyber Security program మీద 5646. And 6079, 19375, 51274 and so on and so forth. Then again B.IT AP comes in with CSE at 5896, right? ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే మరీ చెప్తాను మీకు, బికాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఎక్కువ ఎప్పుడైతే అవుతాయో ద హైయెస్ట్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ కీప్స్ గెటింగ్ స్ట్రెచ్డ్ అవుట్. Whereas some people who only want to do electronics now, because the number of seats are lesser, they will first prefer that, and that's where you actually see that inverse thing. Otherwise, CSE is more competitive than ECE. That is very clear for me. Then you have Sri Venkateswara College of Engineering, University College of Engineering, Tirupati at 6188 for Open, 28177 for EWS, 26717 for OBC and SC is 15439. JNTU Kalikiri వస్తుంది, BTech Electronics and ECE వస్తుంది 6262, and then the category ranks. Then comes Gayatri Vidya Parishad College of Engineering, Visakhapatnam, BTech ECE Maldi at 67333. Gayatri Vidya Parishad again comes with BTech Information Technology at 67591. Andhra University College of Engineering, Visakhapatnam, BTech Information Technology at 61933. SRM AP comes in with mechanical now. Now, why does mechanical come so early? That's because the number of seats in mechanical might be lower, and because of which it becomes that much more competitive at 6953 rank. Vishnu Institute of Technology, Bhimavaram వస్తుంది ఇక్కడ, BTech Artificial Intelligence and Machine Learning at 7139. And then B.IT AP Amravati again comes in with BTech Robotics, very good program, 7312. Keep looking out for that. This is a very good program. So next one is Vishnu Institute of Technology, Bhimavaram, BTech CSE ఇక్కడ వస్తుంది మీకు 7348 ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ EWS 8439 అండ్ OBC SC ST కూడా మీరు నోట్ చేసుకొని కావాలంటే, నేను అంత చదవలేను బట్ యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. దెన్ కమ్స్ B.IT AP Amravati, BTech Mechanical and Automotive Design 71601, highest closing rank in the open category. Then comes Anil Neerukonda, very good college from Visakhapatnam, BTech CSE వస్తుంది మనకి 7689. EWS 10,672, OBC 38,743, SC is 134,265 and ST is 89,915. Then JNTU College of Engineering, Kalikiri, BTech CSE వస్తుంది మనకి 7,768 ఓపెన్ కేటగిరీలో. Then Sri Ramakrishnan Raju Engineering College, Bhimavaram, BTech CSE వస్తుంది మనకి 7874, highest closing rank, 9264 for EWS, OBC is 20,072, SC is 49,295 and ST is 150,196. మళ్ళీ వస్తుంది మనకు B.IT అమరావతి వస్తుంది, B.IT AP యూనివర్సిటీ అమరావతి వస్తుంది, BTech మెకానికల్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకి 8490. దెన్ JNTU కాకినాడ, BTech మెకానికల్ వస్తుంది 8688. దెన్ అనిల్ నీరుకొండ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వస్తుంది, BTech CSE విత్ డేటా సైన్స్ at 9214. రైట్, మూవింగ్ ఫర్దర్,
JNTU College Anandpur, Btech Mechanical వస్తుంది 9,233, EWS is 27,975, OBC 19,407, SC is 84,933, ST is 33,264. Then Vishnu Institute of Technology Bhimaram వస్తుంది మనకి, Btech AI and Data Science at 9,411, EWS 8,231 and so on and so forth, right? తర్వాత సాగి రామకృష్ణరాజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ భీమవరం వస్తుంది, బీటెక్ ఏఐ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ at 9,558, followed by EWS at 9,104 and the other categories also. Then comes JNTU Kakinada, BTech Electrical and Electronics Engineering at 9,613. Right, EWS is 5,045, OBC 22,675, SC is 49,430 and ST is 22,833. Then Anil Neerukonda వస్తుంది మళ్ళీ, BTech CSC AI and Machine Learning at 9,616. Then comes JNTU College of Engineering Kakinada, Pulivendula, BTech CSC at 9,845. Sri Sai Institute of Technology and Science, Raichoti వస్తుంది, BTech AI and Data Science at 9,879. And Andhra University College of Engineering, Visakhapatnam, comes at 10,171, BE Electrical and Electronics Engineering. So, ఇది మనకన్నమాట మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 48 వెహికల్ లిస్టెస్, వీఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ 1 to 10,000 ఓన్లీ. రిమెంబర్ దట్, వీఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ 1 to 10,000 ఓన్లీ. ఇంకా సిరీస్ చేస్తాం మనం, విచ్ ఇస్ 10,000 to 20,000, 20 to 30,000 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. విల్ ఆల్సో డూ ఎట్ ఎ బ్రాంచ్ లెవెల్, టాప్ 30 కాలేజెస్ సిఎస్సి అండ్ అలైడ్ చూడాలంటే ఏం చూడాలి, ఉట్టి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈసీఈ అండ్ ట్రిపుల్ అవన్నీ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద టాప్ 30 కాలేజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ క్లోజింగ్ కట్ ఆఫ్ అండ్ ఈచ్ కేటగిరీ, ఓపెన్ కేటగిరీ అవన్నీ కూడా మనం చేద్దాం అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. విల్ కీప్ డూయింగ్ దిస్ బికాస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఐ థింక్ మనకు కావాల్సింది అంటే మీ చేతిలో ర్యాంక్ వచ్చింది, ఈ ర్యాంక్తో ఏ కాలేజ్లో ఏ బ్రాంచ్ దొరుకుతుందో మీకు చెప్పడం చాలా అవసరం. అది ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటాతో మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. Now there might be some kind of a change only because new seats have been added. That's the only thing that will happen. But typically, what we understand is typically this rank holds true for about 10% plus minus kind of a cutoff rank. I hope this helps you. Meeku emaina kavalante ikkada message rayandi. Then I'll start covering that. If you have any doubts, please ask those questions. I'll try to cover that. Please do subscribe to Btech360. And then cheppinattuga, we are putting up a lot of this content together, and we need to have people who actually support us. And in this process, Sri City International University actually supported us for this endeavor. So I must thank Sri City International University also for being a part of this entire exercise. Thank you so much. Namaste.